Hola, mi nombre es Manuel y el día de hoy estamos con Yargekov para dialogar sobre Doble nacionalidad, publicado por la editorial Elefanta. ¿Cómo estás? How are you? I'm fine, thank you. Muy bien. Esta novela, que prácticamente tiene dos pasaportes, dos culturas y mucho humor, ¿cómo nace? How this novel was written for the first time, because it has two passports and dos pasaportes y Dos culturas. and two cultures. How was it born? So the novel is strongly connected to my life. I'm used to say it's a novel, so it's totally a fiction, but from an autobiographical material. I was born. Sorry. I was born in France from Hungarian parents, so my life road is pretty similar to the life road of the girl. One very important difference is that I was never amnesiac and I was never doing an investigation about myself. Okay. Esta novela está conectada con su vida directamente, aunque es ficción, tiene algo de la parte autobiográfica por su cultura francesa, pero también por su cultura, ya que ella pues está en Hungría. Can you tell us a little bit more? Just okay. I thought for the first. Thank you. And so, see, the project of the novel was born 10 years before when I finally ended the writing of the novel, so it was a long process. At the very beginning, I just had in mind to write a non-fiction, so something about my life and about how I feel in these different situations, like how I feel in Hungary, how I feel in France. One of the starting points was that I noticed I'm not totally the same person in Hungarian and not totally the same person in French, I mean the languages. And also I experimented many funny situations because of this. My double nationality and double culture is not, you cannot see, because there is nothing connected to my skin color, for example, or the way I speak, or also my name. So in France, people can think I'm totally French, maybe with some origins, but who cares, if one of my grandparents is a foreigner, it's not such a big deal. And also in Hungary, people can think I'm totally Hungarian, and it means in front of me, people were speaking about my other country, sometimes without knowing I'm connected to the other country, so criticizing it or telling things about, migrants, for example, in France, without thinking maybe I'm a child of migrants, or in Hungary speaking about France. So I had that feeling I'm a kind of spy and I can do a report about this spy experience. The situation. Oh, that's great. Nina lo que nos comparte es que este proyecto en realidad nació 10 años antes de que se comenzara a escribir y tiene mucho que ver con esta parte de que ella, su cultura, una parte es de Hungría y la otra parte es francesa. Incluso en cuanto a su situación francesa o su herencia francesa, incluso su papá es foráneo. Entonces es toda esta exploración cultural y cómo es que pareciera que es una persona completamente distinta cuando explora su aspecto francés. O sea, cuando está en Francia es una persona distinta a cuando está en Hungría. Incluso sucede que cuando ella está en Francia, las personas no se dan cuenta que ella tiene este aspecto húngaro, y cuando está en Hungría, las personas jamás se imaginarían que ella tiene esta parte francesa. Entonces, en algún momento a Nina se le ocurrió la idea de explorar o de imaginarse a sí misma como si estuviera ella en una situación de espías, por esta situación tan cómica que puede llegar a ser experimentar las dos partes y de esta manera a través de los ojos de los demás. Pues básicamente comienza ahí su exploración en este sentido. Justo en esta novela también viene la parte de la conciencia del privilegio y el juego de lo onírico para tener
una novela delirante y exigente. ¿Cómo logras plasmar tanto humor de una manera tan sutil? Porque no es obvio. Okay, Manuel is talking about this comic parts that you are you do this writing in a very intelligent way. So how do you do that in not an obvious way to express this comic and humoristic part in your novel? How did you do that? It's about the writing process. The writing process. Wow, it's always very difficult to speak about humor because it's something you can usually show, like you can show when something is funny, but when you start to explain what is humor, how you use it, you start to be very boring. So it's a really difficult topic, but I think it's my general way to write. So I'm usually you are used to say what I write is usually funny. I think it's because it helps me to have a kind of distance, and so it's a place. I mean, humoristic way of writing where I feel really comfortable, and maybe because I feel I can say so many much more things with humor than if I'm totally serious, but it's really hard to explain. It comes almost like natural, I guess, something like that. Okay. Lo que Nina nos dice es que para ella escribir de esta manera resulta como muy natural, porque pues es una forma en la que ella comprende que puede abordar este tipo de vivencias o experiencias manteniendo como cierta distancia, porque el humor ayuda a mantener como cierta distancia en cuanto a lo que se aborda en la novela. Y dice que es todo un reto porque es difícil hablar del humor sin ser aburrido, o sea, como que si se aborda de cierta manera puede ser aburrido, pero que le es un poquito difícil expresar el cómo hacerlo, porque para ella es algo que sale muy, muy natural. Ahora con esta parte también viene la conciencia de aquellos que no nos quieren ver. El proceso de la migración, ¿cómo lo puedes abordar si aún no lo puedes entender? Okay. How can you write about the migration situation when we are not totally aware of the entire complexity and problematic? How can you abord it? How can you write it with the way this very natural way that you do on your book? I'm not sure I understood. So how can I write about migration despite of that it's a very complex question? Yes, that's the question, okay. Actually. Okay. I'm sorry. I think in a very general sense that the objective, the aim of literature is to describe reality with all its complexity. So if writers doesn't try to describe something what is complex, who will do? Because we are in a slower time than, for example, journalists or all our very speed life. So there is nothing else interesting to do than to try to describe complex things, and you can say this for migration, but also for many other topics. Of course, I see. Thank you. Nina nos dice que, bueno, el proceso de un escritor es más lento, o sea, tiene más tiempo que el proceso, por ejemplo, de un periodista, ¿no? Que tiene que sacar su nota rápido. Entonces, ella lo que dice es que vale la pena abordar este tipo de problemáticas tan complejas, aunque tal vez no tengamos la dimensión total de la situación, o sea que vale la pena que el escritor, aunque no conozca completamente la problemática de la migración, vale la pena que se aviente a escribir acerca de eso, porque los tiempos para el escritor suelen ser un poquito más amables en ese sentido.
eso es lo que nos comparte. No sé si se respondió tu pregunta. Sí, completamente. Ahora viene también la importancia de ser traducida al español y a través de una editorial independiente. ¿Qué significa esto para ti? Okay. Now it comes the fact that you are now, like, your book is now translated into the Spanish and Mexican through an independent Mexican editorial. So how has been this experience for you, and what does it mean to you that this happened this way? You know, when you are a writer, you are translated, and so you, at the beginning, you don't know your publisher of the other country, so you are just happy about the translation, but you have no idea. And but now with this, now I'm in Mexico, I met Emiliano several times, so I have maybe a more precise idea about what is Elefanta, and I'm much more happy. I was already happy about the translation, but now I'm much more happy because I see the way he thinks about literature. He spoke to me about many other books he published, and I feel really my book is at the right place. In this publishing house, maybe because what I can feel, of course I say this, we speak in English and in French, and you know it's a mix, so maybe I don't understand everything, we are not in a perfect communication for sure, but I feel that the way he thinks about literature is very close to mine, so he's a very passionate publisher, and I feel that in what is the priority for him about books is close to how I see writing. So I think we are lucky, and it's a good like mix up and mix between the book and the publishing house. Okay. It's very nice to hear that. Nina, lo que dice es que muchas veces pues el escritor está muy distanciado del proceso de traducción, aunque forma parte de él, y de cómo se va ejecutando del otro lado, pues por el tema obviamente del lenguaje y de la distancia, ¿no? Pero se siente muy contenta y se sintió muy tranquila durante todo el proceso de la traducción, porque identificó que Elefanta, el propósito de Elefanta y el propósito de Emiliano como el director y el editor, y de las personas involucradas en la traducción, pues estuvieron como muy en comunicación con ella en cada uno de los aspectos, y que además fue identificando que son muy compatibles en cuanto a su forma de acercarse y de ver y de conectarse con la literatura. Y ahora que ella está en México, pues todavía está mucho más contenta, tranquila y feliz de ahora sí desde acá pues estar conociendo los resultados de su libro y cómo está siendo recibido por acá, por este lado. Also, maybe what I can add it. Yesterday night I had a dinner and there were many other writers published by Elefanta. So, and we talked a lot, not only about writing, but a lot about writing. And also I had that feeling that it was really, the atmosphere was really nice, and when I went back to my hotel, I was thinking probably if this dinner was so nice, it's because our common point is Elefanta. And we have something in common, I mean more than a publisher, that the same way of thinking that writing is something about trying to be free and to be brave, and it's, the most important things in your life, and more important than, I don't know, than money, than success, than everything else. Oh, that's beautiful. Comenta que ayer tuvo una cena, estuvo en una cena con otros escritores y escritoras que ha publicado Elefanta, y se ha percatado que hay algo que hay en común entre ellos y la editorial, y tiene que ver con que todos comparten que la literatura o escribir, el proceso de escribir, es bajo pues es a partir de la búsqueda de la libertad, y es un acto valiente que busca la libertad y que identifica que no solamente ella, sino que los demás escritores que forman parte de la editorial o que están publicados en la editorial y la editorial misma,
pues comparten esta misma visión. Entonces ha sido una experiencia muy, muy bonita para ella quedarse con esa impresión. Muchísimas gracias, Nina. Nos vemos pronto y les invitamos a leer Doble Nacionalidad, editado por Elefanta. LSF, letras de nuestros formas.